Well, I just had an excellent discussion with President Lee and his team. Obviously, we are marking the 60th anniversary of the Korean War and the extraordinary friendship and alliance between our two countries. And when I last visited the Republic of Korea, President Lee shared with me a wonderful story of what the American presence had meant to him as he was growing up, and it was a reminder, a testament, I think, of the importance of the relationship and the alliance between our two countries. I expressed to President Lee once again the condolences of all Americans for the tragic Chonan incident, and indicated to him that we stand foursquare behind him. He has handled this issue with great judgment and restraint. He rightly is insisting on North Korea being held to account for its actions in the United Nations Security Council. We are fully supportive of that effort. We think it is the right thing to do. There have to be consequences for such irresponsible behavior on the international stage. We also reaffirmed the importance of our military alliance. One of the topics that we discussed is that we have arrived at an agreement that the transition of operational control for alliance activities in the Korean Peninsula will take place in 2015. This gives us appropriate time to, within the existing security context, to do this right, because this alliance is the linchpin of not only security for the Republic of Korea and the United States, but also for the Pacific as a whole. And South Korea is one of our closest friends. We want to make sure that we execute what's called OPCON transition in an effective way. One of the other points that we discussed extensively was the issue of commercial and trade ties between our two countries. There has been a lengthy negotiation to arrive at a free trade agreement. The last time I was in Korea, I said that I would be committed to moving this forward. And today, I indicated to President Lee that it is time that our United States trade representative work very closely with his counterpart from the ROK to make sure that we set a path, a road, so that I can present this FTA to Congress. We are going to do it in a methodical fashion. I want to make sure that everything is lined up properly by the time that I visit Korea in November. And then in the few months that follow that, I intend to present it to Congress. It is the right thing to do for our country. It is the right thing to do for Korea. It will strengthen our commercial ties and create enormous potential economic benefits and create jobs here in the United States, which is my number one priority. So both on the security front and on the economic front, our friendship and alliance continues to grow. My personal friendship with President Lee and my admiration for him continues to grow. And I'm looking forward to working diligently with him, and I'm looking forward to an opportunity to visit Korea once again because I had a wonderful time the last time we were there. 네, 오늘 나는 전쟁 60주년을 맞아서 60년 전 미국에 보여주었던 그러한 강력한 지지와 젊은이 희생을 해서 한국의 자유민주주의 지킬 수 있었고 번영을 이룰 수 있었다는 점에서 오바마 대통령과 미 국민들에게 감사를 보내고 특히 상하원이
아주 만장일치로 6.25에 관련된 결의를 해준 데 대해서 감사를 보냈습니다. Thank you. First of all, today during my talks with President Obama, I recalled how we are commemorating the 60th anniversary of the outbreak of the Korean War, and I thought it was a very good opportunity for me to thank Mr. President, as well as the people of the United States and its government for the sacrifice and dedication and commitment given to the people of Korea 60 years ago. Because of your sacrifice by the American people and by the men and women in uniform, Korea today enjoys the freedom, prosperity, and the peace that we enjoy today. And I thanked President Obama for that, and I also thanked the United States Congress for adopting a joint resolution commemorating the 60th anniversary of the Korean War. 특히 이번 천안함 사태가 발생했을 때 미국 정부가 보여준 강력한 동맹으로서의 그 역할에 대해서 또한 고맙게 생각합니다. And I also thank President Obama for his firm and unflagging support given to my people and my government following the sinking of our Navy vessel, the Cheonan. 이제 오바마 대통령은 이야기 있었습니다만은 우리가 작전권 이용 문제, 천안함에 관련된 문제, 또 한미 FTA에 관련된 문제에 대해서 합의를 한 바 있습니다. And as President Obama just explained, he and I agreed on the timing of the transfer of the wartime operational control. We also talked in detail about the follow-up activities to the Cheonan incident, and also we agreed on the adoption of the Korea-U.S. Free Trade Agreement as well. 작전권 이용에 관련돼서는 우리 정식으로 오바마 대통령에게 현재 그 안보 환경과 또 양원의 동맹관계를 강화하는 의미에서 우리가 2005년 말까지 이양을 연기하는 것, 2015년까지 연기하는 것에 대해서 오바마 대통령께서 수락해 주시게 돼서 너무 고맙게 생각합니다. And as you know, considering the evolving security environment of the region as well as the world, and also in order to strengthen ROK-US alliance, we made a formal request to President Obama and to the U.S. administration for the adjustment of the transfer of the timing of the wartime operational control, and I would like to thank President Obama for accepting this proposal, and we agreed to transfer this in the latter half to 2015, by late 2015. 또한 천안함 사태 이후에 북한의 어떠한 도전과 도발에도 한미 양국이 강력한 대응을 한다는 데서 합의를 하게 됐고, 또 이 천안함 사태를 해결하기 위한 유엔 안전보장 이사회에서의 결의사항, 그 대생 처리 문제와 또 그 여러 가지 그 천안함 이후에 우리가 공동으로 대처할 사항에 대해서 서로 합의한 것에 대해서 고맙게 합의를 했습니다. And also President Obama and I talked about what to do following the Cheonan incident, and we talked in detail about the months ahead. And we talked, first of all, we agreed that Korea and the United States, that we will do all that we can to deter any acts of North Korean aggression leveled against us, and that we will react swiftly and strongly so that this will not happen again. And also we are working very closely at the United Nations Security Council in order to bring about a statement, and a strongly worded statement condemning North Korea. And we also agreed on the follow-up activities that we will be jointly taking between Korea and the United States. 한미 FTA 문제는 이제 오바마 대통령 설명한 대로 지난번 한국 방문 시에도 이것을 강력하게 추진할 의사를 발표한 바가 있습니다. 이제 보다 구체적으로 우리가 목표 시한을 두고 이 문제를 실현하기 위한 구체적인 노력을 서로 합의한 것에 대해서 오바마 대통령 시한에 대해서 저희 한국은 매우 기쁘게 생각합니다. And also, with regards to the Korea-U.S. Free Trade Agreement, as President Obama talked about when he was visiting Korea last November, he also assured us of his firm continued commitment towards realizing this very important agreement. He and I agreed that we will continue to work closely together so that we can talk about the specific ways to move this forward. And we very much welcome and thank President Obama for proposing a date for us to look forward to, and we will work towards that date and that objective
in the weeks and months ahead. And again, I thank President Obama for this very constructive proposal. 끝으로 북한 핵을 억제하기 위한 유엔 결의와 마찬가지로 이란의 핵 저지를 위한 유엔 결의에 대해서 우리는 전격적으로 동의를 하고 또 한국도 적극 규제 실천에 참여하기로 했습니다. And also, President Obama and I agreed that we will, of course, work together in order to condemn North Korea at the United Nations, but also at the same time, we will work towards this very important global objective, and that is to stop nuclear weapons proliferation. And having said that, the issue of Iran is a very, very important matter for Korea as well. I assured President Obama that Korea will continue to support his goals when it comes to Iran, and that Korea will be a firm supporter and also take constructive part and contribute in the application of the sanctioning measures against Iran. 오늘 양국 정상회담이 뭐 효과적이고 또 양국의 동맹관계를 더 강화하는 그런 것을 확인하는 내용이었고 또 양국은 이제 오바마 대통령이 이야기했듯이 그 양국 정상으로서 또 개인의 우정으로서 한미 관계를 더 강화 협력에 나갈 것을 밝혔습니다. Well, President Obama, ladies and gentlemen, it was a very constructive meeting today that I had, a very useful dialogue with President Obama as always. It was a chance for me and everyone here to reaffirm once again what a close ally and partner and friends we are between Korea and the United States. And thank you, President Obama, because not only as heads of state, but as personal friends, I will continue to work towards strengthening this partnership, this friendship that is so valuable to all of us. Thank you. Now, I realize that I didn't give my excellent translator a chance to translate my excellent remarks. So she's just going to summarize them very quickly. 오늘 우리는 상당히 생산적인 그러한 회의를 가졌습니다. 특히 지금이 한국 전쟁 60주년 기념이라는 점에 비추어서 양국의 우정과 동맹을 다시 한번 확인하는 그러한 자리가 되었습니다. 내가 한국을 방문했을 때 이 대통령께서 상당히 좋은 이야기를 해주셨습니다. 그것은 이 대통령께서 어렸을 때 또 자랐을 때 미군의 한국 주둔이 얼마나 많은 도움을 주었는지 또 이것이 자신의 한국과 미국의 관계에 있어서 얼마나 중요한 것인지에 대해서 이 얘기를 해주셨습니다. 또 저는 이 기회를 빌어서 천안함 사태에 피해를 당한 많은 한국 사람들에게 위로를 전하고 싶습니다. 이것은 제 개인적인 위로뿐만 아니라 미국인 모두의 위로를 전하고 싶은 것입니다. 특히 또 이 사태에 있어서 이 대통령께서 자제와 판단력으로 대응해 주신 데에 대해서 상당히 깊은 감명을 받았습니다. 또 한국이 북한이 이러한 행동에 대해서 책임을 져야 된다. 그리고 또 유엔 안보리를 통해서 이러한 조치를 지금 추진하는 것에 대해서 미국은 완전한 지지를 보내고 있습니다. 왜냐하면 무책임한 행동에는 그 대가가 따라야 되기 때문입니다. 이뿐만 아니라 우리는 군사 동맹에 대해서 또 군사 동맹의 중요성에 대해서도 논의를 하였습니다. 특히 한반도에 있어서의 전시 작전권 전환에 대해서 논의를 하였고 이것을 2015년 후반에 전환하는 그러한 합의를 내었습니다. 이것은 여러 가지 상황에 있어서 매우 적절하다고 봅니다. 왜냐하면 이것은 한반도뿐만 아니라 기존의 안보 상황에서 옳다고 믿습니다. 한국과 미국 그리고 태평양 전체에 있어서 안보가 상당히 중요하기 때문입니다. 이러한 여러 가지를 봤을 때 지금 현재 우리가 협상하고 있고 또 합의한 전작권 전환은 매우 효과적으로 이루어질 것이라고 생각합니다. 또 한 가지 우리가 다룬 주제는 무역의 문제입니다. 지금 현재 FTA 타결에 대해서 많은 사람들이 관심을 보이고 있습니다. 지난번 제가 한국을 방문했을 때 이 FTA 타결에 대한 저의 의지를 천명한 바가 있습니다. 앞으로 미국 무역 대표부 그리고 한국 측의 협상가가 노력하여서 이 FTA 협상을 의회에 제출할 수 있게 앞으로 추진을 할 것입니다. 그리고 내가 11월 달에 한국을 방문했을 때 상당한 추진이 이루어지길 바라고 또 방문 몇 개월 후에 우리가 이 협정을 의회에 제출하게 되기를 바라는 것입니다. 미국과 한국의 관계는 매우 중요합니다. 특히 이 FTA는 미국의 고용 창출, 특히 제가 가장 중요하게 생각하는 일자리 창출에 있어서 매우 중요한 것입니다. 이러한 여러 가지 안보나 경제 그리고 우정과 동맹에 대해서 상당히 많은 그러한 논의를 하였고 이것은 앞으로 더욱더 강화될 것입니다. 또 나와 이 대통령과의 그런 개인적인 우정도 상당히 더욱더 강화되었고 다시 한국을 방문해서 이 대통령과 또 한국민들을 만나게 되기를 바랍니다. 감사합니다. See, the reason I forgot to have the translation is because President Lee
He actually knows English perfectly, but he pretends that he doesn't. So I always know that he knows what I'm saying before the translator.